Assalamualaikum and hello everyone. So in this video, I'm going to cover a little bit untuk trigonometric function. So if you do recall, dalam kelas tutor, we have already discussed all the tutorial questions and ada satu soalan yang majority of the class saya skip, yang mana kita ada y equals to tangent of 5x. So what is the problem with tangent of 5x? First, before we go into tangent 5x, we're going to look at tangent x dahulu. Yang mana untuk graph tangent x, generally, from here, we know that we are going to have one full cycle of graph tangent x daripada 0 until 2 pi. Okay, so we are going to draw the graph right now. So this will be my y-axis, and then I'm going to have x-axis like this. Okay, let's say this is 2 pi. So I'm going to have pi somewhere here, and hence saya akan ada asymptote pertama dan asymptote kedua somewhere there. Yang mana di sini the value is pi over 2 and this is 3 pi over 2. Okay, so daripada sini apa yang kita kena ingat adalah graph of tangent x untuk one full cycle akan ada 4 parts. Yang pertama kita start from 0, move up, closer and closer towards the asymptote, and then we are going to start from bawah, negative infinity, move up, merapat dengan kita punya asymptote, and again start from below, dia akan bergerak ke 2 pi, dia akan stop pada nilai x 2 pi, y kita kosong. So that is your full graph of y is equal to tangent x. However, please remember, I am restricting my drawing untuk kawasan di mana I have x antara 0 and 2 pi sahaja. So in general, sekiranya soalan tak bagi restriction begini, your graph is going to extend untuk nilai x greater than 2 pi dan juga x less than 0. Okay, maksudnya dia akan berterusan lah sebab dia adalah wave. So what we are going to have now is the domain. What is the domain of this function? Okay, untuk this function, you have y equals to tangent x. Jadi domain kita tengok nilai x, we are going to take all real number, take away something. So ada beberapa nilai yang kita tak boleh ambil, iaitu nilai asymptote kita tadi. So asymptote yang saya lukis adalah pi per 2 dan 3 pi per 2. Adakah itu sahaja? Jawapannya tidak. We are going to have some more, iaitu 5 pi over 2, 7 pi over 2 and so on, as well as pada nilai x negatif pi per 2, negatif 3 pi per 2 dan seterusnya. Okay, so all those are asymptotes can be represented by pi over 2 plus n pi, yang mana in this case n pi, n itu kita akan ambil any value yang datang daripada integer. Okay, so kita dah ambil macam tu. Dari situ kita ada dua cara tulis. Satu adalah seperti ini, R, all real number, take away any set of number given by pi over 2 plus n pi, ataupun you can write all real number such that x cannot take the value of pi over 2 plus n pi. Yang mana kita kena define pula lah, n must be integer. Okay, so kenapa n can be any number dalam integer? Kita kira, let's calculate. When n is equal to 0, okay, let me use a different pen. Okay, when n is equal to 0, I'm going to have x cannot take the value pi over 2 plus 0. So that is just pi over 2. That will be my first asymptote here untuk contoh yang saya dah lukis. When n is equal to 1, you are going to have x cannot take the value pi over 2 plus n, which is 1. Darab pi, tinggal pi. So that is 3 pi over 2. And again, that is the asymptote that I have drawn here. Okay, so sekiranya saya ambil nilai n negative 1, I'm going to have x cannot take the value pi over 2 minus pi. And that gives me negative pi over 2. So, di mana negative pi over 2? It should be somewhere here. Okay, yang mana graf kita akan bersambung lah. Macam tu. Okay, itu adalah example untuk jawapan domain. Okay, so, itu adalah sekiranya you have one cycle. What if now kita ada soalan y equals to tangent of 5x. So, bila kita ada tangent of 5x, the way that I teach my student adalah kita akan tengok 5x itu. Daripada situ, you should be able to determine how many cycle. So, kita akan ada 5 cycles of graph tangent.
So kalau you tengok tadi ni graph tangent saya satu cycle. This is the one cycle graph. So bila 5 cycle, you are going to have 5 times of that. Kita akan replicate 5 kali. Okay, and all those are going to stay between 0 and 2 pi. Okay, 0 until 2 pi. Itu adalah kita punya kawasan. So, dalam 0 until 2 pi, you akan ada 5 bahagian. So, oleh itu kita kena bahagikan graf kita jadi 5 bahagian dululah. Yang mana if you look here, I've already label my graph. Okay, yang ni saya gunakan graphing calculator online. So, this is my 2 pi. 0 until 2 pi on my x-axis. And then, I've divided all my graphs menjadi senggatnya adalah pi per 5 dan gandaannya lah. Okay, so I have pi over 5 to pi over 5 and so on sampai 2 pi, which is 10 pi over 5. So, bila kita ada 5 cycle dalam kawasan 2 pi, you kena tahu jarak di sini adalah 2 pi. So, bila saya nak bahagi 5, kita akan automatically dapat 2 pi per 5, which is why this is the value 2 pi over 5. And if you look properly from 0 until 2 pi over 5, that is exactly my first cycle of tangent graph. And then I have the second cycle, iaitu from 2 pi over 5 kepada 4 pi over 5. And then we have the next part, for 4 pi over 5 until 6 pi over 5. And then repeat again, you have the fourth part. And lastly, kita ada kawasan yang kelima, sehingga 10 pi per 5. Okay, which is 2 pi lah. So, di situ saya dah highlightkan pembahagiannya and you should be able to see untuk kawasan hijau yang pertama ni, this is 1, 2, 3 dan 4. So, saya ada 4 graph. Betul dah, 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle dan 5 cycle. So, di mana duduknya saya punya asymptote? Asymptote tersebut, you can see here. I hope you can see. Okay, dari sini yang saya label, jarak daripada kosong hingga pi per 5 is pi over 5 lah. Jadi, what about this one? This one is half of pi over 5. So, let's calculate. I'm going to have 1 per 2 daripada pi per 5. Itu adalah nilai di garisan putus-putus warna biru saya. Yang pertama. And that is also my first asymptote. So, nilai di sini adalah pi per 10. What about the next asymptote? That is 1 over 2 times pi over 5 times, plus pi. So, kita akan dapat 1 per 2 darab dengan 6 pi per 5. Okay, so bila kita dapat kat sini, 1 per 2 darab 6 pi per 5, you are going to get that is 3 pi over, sorry, saya ada silap kira. This is actually 1 per 5 darab dengan pi per 2 tambah pi. Okay, so bila kita kira macam ni, kita dapat 1 per 5 didarabkan dengan 3 pi per 2. So, that is going to be 3 pi over 10. And seterusnya lah, yang mana this next one is going to be 5 pi over 10, which is pi over 5. And then seterusnya kita akan ada 7 pi over 10. Dan seterusnya you can calculate sampailah pada nilai di sini. Okay. Untuk itu, daripada graf ini, you can see kan, dah tahu kan ada 5 cycle. So, what about the domain? Berbeza tak dengan domain yang graf tangent X tadi? Jawapannya tak banyak pun beza. Beza dia sikit je. Okay, our domain again, kalau saya tak restrictkan graf saya daripada 0 until 2 pi, you are going to have a continuous wave. Wave itu akan berterusan dengan banyak asymptote lah. Sehingga positive infinity daripada negative infinity. Okay, so this is actually again all real number. Take away anything in the set of. Cuma dalam ni kita tak boleh ambil pi over 2 plus n pi. Kenapa? Itu untuk satu cycle. Kalau kita ada 5 cycle antara 0 until 2 pi, kita dah bahagikan dia jadi 5. So, kita akan ada 1 per 5 darab dengan pi per 2 plus n pi. So, itu restriction kita. And n mesti part of integer. Okay, atau cara lain nak tulis adalah real number di mana x cannot take the value 1 over 5 times pi over 2 plus n pi
given that n must be integer. So again, kita boleh kira, let's calculate. If saya letak n is equal to 0, I'm going to have x cannot take the value 1 over 5 times pi over 2 plus 0. So that is just 1 over 5 times pi over 2, and that is also just pi over 10. What if saya ada n sama dengan 1? Bila n is equal to 1, we have x is not equal to, again 1 over 5, dalam akan jadi pi over 2 plus pi. So what is that? That is 1 over 5 times 3 pi by 2. So dapat jawapan apa? Jawapannya adalah 3 pi per 10. You can proceed, go on, calculate. Saya tunjuk n is negative 1 pula. So I'm going to have x cannot take the value of 1 over 5 is still there. Pi over 2 minus pi. So that gives me 1 over 5 darab dengan negative pi by 2. So kita kira-kira akan dapat negative pi over 10. That is actually what I'm going to have here. Okay, behind the y-axis. Okay, that will be my first asymptote yang saya akan jumpa. Okay, so saya harap clear lah dari segi macam mana nak cari domain sekiranya you are given tangent 5x atau 3x and so on. Jawapannya adalah we are going to just change this one. Okay, nak change based on which part? Tengok dekat sini lah. Kalau kat situ 5x, so jadi 1 per 5. Kalau dekat soalan 3x, kat situ akan jadi 1 per 3 darab dengan pi per 2 tambah n pi. Okay, so I hope it's clear and I'll stop there. Thank you.